എല്ലാവർക്കും എംമാക്കിന്റെ ടീ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂട് ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിസ ഹാരിസ്. ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എംമാക്ക് ആണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം തരാനായിട്ട് 4 പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ലോയർ ഉണ്ട്, മോർഗേജ് ഏജന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ എംമാക്കിന്റെ VP of Events Mr. Salim Sheikhine സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സലീം, പ്ലീസ്. താങ്ക്സ് നിത, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എംമാക്ക് ടീ ടോക്ക് എന്ന പരിപാടി ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. എംമാക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളം ക്ലാസ്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് സപ്പോർട്ട്, ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഫോർസൈറ്റ് ഓടുകൂടി നമുക്കത് മുമ്പേ തുടങ്ങി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയും കാണുന്നത്. വളരെ ഒഫീഷ്യലേക്കാൾ ഉപരി വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും. ഇപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ന് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിയാലിറ്റീസ് ഇൻ കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്കറിയാം, വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാന ബേസിക് സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വീടിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കനേഡിയൻ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇമിഗ്രന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പൊതുവെ ഉള്ളത്. നമ്മളും അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളെ കുടുംബക്കാരില്ല, നമ്മുടെ തറവാടില്ല, അച്ഛന്റെ വീടില്ല, അമ്മയുടെ വീടില്ല, നമ്മൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആവാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം ജോലിയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തത് വീടായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ചില സ്ട്രെസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കും. നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നിസ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ, അതേസമയം വളരെ കഴിവ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, നമ്മുടെ മലയാള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതും ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്ന് അവർ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയും. എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ട്രെസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ നാടോടിക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ദാസനും വിജയനും വീട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ വീട് നോക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമുക്ക് പൂജാമുറി വേണം, പൂന്തോട്ടം വേണം, കാർ പോർച്ച് വേണം. പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പൈസ ഒന്ന് കുറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വീട് വാങ്ങിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രന്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളിൽ പലരും അത് അനുഭവിച്ചതായിരിക്കും. പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാം നമ്മൾ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയോ വീട് വാങ്ങിക്കാനെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം നാടോടിക്കാരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതിനുള്ള ഉത്തരം. അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. വളരെ കാനഡയിൽ ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാം സേഫ് ആണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതേസമയം വീട് ഒരു വളരെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു വീടൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരും 2ഉം 3ഉം വീടൊക്കെ മാറി പോകുന്ന കാണാം. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, കനേഡിയൻ എക്കണോമിയും ഒക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇവിടെ സമ്പാദിച്ച് പണക്കാരനാവുക എന്ന് ജഗതി ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറയുന്നത്. അത് നടക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പൊ അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വീടൊക്കെ നമ്മൾ മാറി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഒരു വീടൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 2ഓ 3ഓ വീടൊക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനോജേട്ടനും കൃഷ്ണേട്ടനും ഒക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ കാലം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മളോട് ഇന്ന് അതൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ. ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നെ മാറുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് മനോജ് കരാത്തയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം മനോജ് ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനോജ് കരാത്തയാണ്. ഒരു 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 പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ മനോജ് കരാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പിന്നെ അറിയും. അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അത്തരം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തന്നെ അത്തരം രസകരമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് എംആക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് മനോജ് കരാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം റിയൽട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റിയൽട്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെറും ഒരു മലയാളി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സൈറ്റിൽ റിമാക്സ് കാനഡയിലെ നമ്പർ 18th പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പ് റിയൽട്ടറാണ് അദ്ദേഹം. വേൾഡ് വൈഡുള്ള റിയൽട്ടേഴ്സിൽ ടോപ്പ് 50യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു റിയൽട്ടറാണ്. അപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 പെർഫോമൻസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മൂപ്പര് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളോട് ഒന്ന് പാട്ട് പാടിയും ബിരിയാണി നിന്നും ചായ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനോജ് ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വൈസും ടിപ്സും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്കുള്ളത് യാസ്മിൻ മെർച്ചന്റ് ആണ്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, എനിക്കറിയില്ല എത്രയും മുമ്പേ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി, സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു ഫാമിലി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ മുമ്പേ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു ഫാമിലിയാണ് മെർച്ചന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി ഫാമിലി. അതിൽ യാസ്മിൻ താന്റെ പിന്നെ ഫാദറും മദറും ഒക്കെയാണ് വന്ന് സെറ്റിൽ ആവുന്നത്. ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു കനേഡിയൻ വളരെ ബ്രോട്ടപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പം യാസ്മിന്റെ വളരെ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു സർവീസ് മനസ്സോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് യാസ്മിൻ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് എംആക്കിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ വെൽക്കം യാസ്മിൻ ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം. അതുപോലെ അടുത്തത് കൃഷ്ണ മേനോനാണ്. ഞാൻ വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൃഷ്ണേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി വളരെ പ്രൊഫഷണലാണ് ആള്, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഈ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയോ, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മോർഗേജ് നമുക്കറിയാലോ, ഇന്നത്തെ പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ലോ മോർഗേജ് റേറ്റിലാണ് ഇന്നിപ്പം പിന്നെ കാനഡയിലെ മോർഗേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്താ പറയാൻ മാന്ത്രിക ജാലം കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കൃഷ്ണേട്ടനെ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു 20 കൊല്ലത്തിന് മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മോർഗേജ് ഫീൽഡിൽ. 20 കൊല്ലത്തിന് മേലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് 12 വർഷമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മോർഗേജ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്, അഡ്വൈസറാണ്, ഏജന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 2000-ഓളം അപ്ലിക്കേഷൻസ് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മലയാളി വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം, പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിലില്ല. 2 ബില്യൺ മോർഗേജ് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഫണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 2 ബില്യൺ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ വെൽക്കം കൃഷ്ണേട്ട ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളാണ് ക്രിസ് ലാമണിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോയർ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു റിയൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുക വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ബി ഒരു 3 days അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 1 week. അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ലോയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയത്ത് ഒരു റിയൽട്ടർ അങ്ങനെയല്ല. റിയൽട്ടർ ഒരു തമാശയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടൂസനും ഡാക്കിനി അമ്മുവയും പിന്നെ മായാവി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഈ റിയൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതല്ല നമ്മളെ ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാന നിമിഷം വരുന്ന അതേസമയത്ത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. കാരണം അവരടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ജീവിതം തകരാറിലാക്കാൻ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മതി. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുമ്പ് കേട്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മളെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നടന്നതാണ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് നിമിഷമാണ് അത്. ആ ഒരു പൈസയുടെ കണക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ പൈസ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്സ്, അത്തരം മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആകെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസരം വരും. കാരണം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു 10,000, 20,000, 30,000 ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ അവസാനം ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ചെക്ക് ഇത് വരാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയാണിത്. അപ്പം ക്രിസ്റ്റിന്റെ പിന്നെ ഉപദേശം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഈദ് പ്രോഗ്രാം, എംആക്കിന്റെ ഈദ് പ്രോഗ്രാം
ചെയ്ത കോസ്പോൺസറിൽ ഒരാളാണ് ക്രിസ്. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോഗ്രാം കാനഡയിലെ നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ മറ്റുള്ള കാനഡയിലെ സെലിബ്രേഷന്റെ കൂടെ കാണിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ക്രിസിനെ സ്പോൺസറായി കിട്ടിയതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്നും അത്തരം സപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും. ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇൻ ജനറൽ വി വെൽക്കം all of you, 4 of you to this community program, and we welcome all the participants attendance here. Hope you enjoy and utilize this program as well. That's it, Niza, it's over to you now. Thanks. Thank you so much, Salim, for the introduction. ഇവിടെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ഗസ്റ്റുകളെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം ദിവസവും ഇഷ്ടംപോലെ ദിനം പ്രതി ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂ കമേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ടൊരു അവസരവും കൂടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇപ്പൊ സലീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ബട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്നും കൂടി കേൾക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മിസ്റ്റർ മനോജ് കരാത്തെ, മനോജ് ഏട്ടനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? താങ്ക് യു നിസ. സലീമിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പൊക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സലീമെ. ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്, ആക്ച്വലി എമ്മക്ക് ഈ ഒരു എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യലും വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി ചെയ്യും, അതാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. യു ആർ ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ് ഓൺ ദാറ്റ് സൈഡ്. സോ അത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും സലീം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വീട്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് പറയുന്നതാണ്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാനൊരു വീട് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് മനസ്സമാധാനം പോരുത്. സോ വിത്തിൻ യുവർ ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ബട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ മീൻസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം. ആൻഡ് ഈ ഒരു അവസരം തന്ന എംആക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു. നമ്മളധികം സമയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണ്ട. താങ്ക് യു മനോജേട്ടാ. മനോജേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വീട് എടുത്തിട്ട് സമാധാനം കളയരുത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ്, നമ്പർ 1 പോയിന്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മനോജേട്ടാ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണേട്ടനോട് ചോദിക്കാം. ഐ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണ മേനോൻ. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? I think ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പറയാം. Thank you Salim for such a nice introduction, and this is the first time I'm coming to this meeting, so I think it's a great job. Like Manoj said, I'm very impressed with what Salim said. കാരണം കുറെ പറയാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകളെല്ലാം he used in Malayalam, so that's very impressive for me. So and then we can get into the talk, and instead of introduction we can talk more about questions when it comes up. Thank you. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കൃഷ്ണേട്ട. അടുത്തത് നമ്മള് യാസ്മിൻ മർച്ചന്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. യാസ്മിൻ എന്താണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. യാസ്മിൻ പ്ലീസ്. Okay, thank you so much. I'm very happy, pleased to be a part of this talk. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ മലയാളം ഈ സലീമിൻ്റെ പോലത്തെ അമേസിങ് മലയാളം അല്ല. സോ കുറച്ചൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ ന്യൂ കമർ ഓർ ഈവൻ ആസ് എൻ ഇമിഗ്രന്റ്, ഇവിടെ കുറെ നാൾ സെറ്റിൽ ചെയ്താലും വീടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. It's so important that we make sure that we're prepared, we understand all the different moving parts to buying a house and maintaining a house. And I think it's wonderful to have such a community of people, of homeowners, of renters, where we can share our ideas and our experiences, so that inshallah you have a smooth process that, where you can sleep at night and you have peace of mind. So I'm ready to hear the questions and do my best. Okay. Thank you, Yasmin. Thank you so much. നമുക്കിനി ക്രിസിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. ക്രിസ്, പ്ലീസ്. Once again, thank you, Niza. Thank you, Salim.
Thank you, Fabi and MMAC for having me on the show. Show no, event no, tea talk no, എന്ത് പേരിലായാലും എനിക്കും ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. സോ ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈദിന്റെ പരിപാടിയിൽ I couldn't be there physically present. It was my husband who did the honors for me. So I missed that opportunity, but I'm really grateful to be a part of this event this evening. And Manoj Adam Barnole, yes, as a community organization, I think educating people about their rights or the different resources available is a very big part that you as a community organization play. And I think MMAC is doing great. Pardon me for not saying it correctly. പിന്നെ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരല്ല, ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ എനിക്കും കൂടെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഐ എം ഹംബിൾഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ ഹിയർ. ആൻഡ് ബിഫോർ ഐ give it back to Niza to continue, I just want to say that a realtor, a mortgage broker, a lawyer, all of us are part of a big chain. And as Yasmin rightly said, we all ensure that this process is completed smoothly. For anyone and everyone, a home is a dream come true. So we are all part of the chain, and we try our best to make it a smooth process for a person who's buying or selling. So thank you once again, and I'm waiting for the questions, and I would, as best possible, answer to all the questions. Thank you once again for having me. Thank you so much, Chris. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മള് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതാണ്, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ചായ എല്ലാരും കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മനോജേട്ടനുള്ളതാണ്. സലീം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം മനോജേട്ടനുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ യാസ്മിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസിനോ കൃഷ്ണേട്ടനോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. സോ മനോജേട്ടാ റെഡി അല്ലേ? ഓ റെഡിയാണ്, പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, which areas beyond GTA are good picks for real estate investments? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയിട്ട് റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണോ, അല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് ഈസ് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് എ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് വൺ, ഡൗൺ ദ റോഡ് വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം റിട്ടേൺ വേണോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരിതുണ്ട്. ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന് അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പം GTA പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ഏരിയാസ്, അപ്കമിങ് ഏരിയാസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അത് എപ്പോഴും അപ്കമിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തമാശയായിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട്, നീ ഇന്ന സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ നല്ല സ്ഥലമല്ല, നീ കേൾക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങും, ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2000 ഫസ്റ്റ് വീട് വാങ്ങിച്ചത് മിൽട്ടണിലായിരുന്നു. ആ മിൽട്ടണിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എവിടെയാണ് വീട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും മാൾട്ടണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, മിൽട്ടൺ. യു ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് റോങ്, ഇറ്റ് ഇസ് മാൾട്ടൺ. ഐ സെഡ് നോ, ഇറ്റ്സ് മിൽട്ടൺ. അത്ര പോലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മിൽട്ടണിൽ നോക്കുകയാണ് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് അപ്രീസിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയൊരു സ്ഥലമാണ് മിൽട്ടൺ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഇപ്പോഴിതാണ് സ്ഥലമുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിപ്പം പാരീസ് ആണെങ്കിലും അയർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നാഗ്ര സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രിംസി, ലിങ്കൺ, ഇപ്പം ബാരിയ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് ലണ്ടൻ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുഡ്സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അവിടെ നോക്കാം. ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക്. പക്ഷേ ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ പൈസ കൂടണമെങ്കിൽ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡർ ഒരു സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ടാകും, ബിൽഡർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 15% ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അതേമാതിരി തന്നെ ഇൻക്രീസ് ആകും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ നോൺ നെയിം പ്ലേസസിൽ കൂടുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പുറത്ത് എത്ര ഔട്ടറിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക്
ചീപ്പായിട്ട് സാധനം കിട്ടും. Okay. അപ്പോൾ ഒരുവിധം കൺഫ്യൂസ് ആയില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ? That's what I expected. ഇല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നിസ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 days ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോ മനോജേട്ടൻ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ, നമുക്ക് പേര് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ വീട് മേടിക്കണം എന്നാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യാസ്മിനോടാണ്. ഓക്കെ, this is your question. Why do we need a realtor for buying or selling a property when information is publicly available? Okay, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ മാൾട്ടണിൽ ആക്ച്വലി താമസിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So not Milton. People would say, oh, Milton? No, I have to say, no, Malton. Okay. That's a difference. Why use a real estate agent? So especially now, because a lot of the information is available online, it's like, deciding if you want to hire a painter or not, or do you want to buy the paint and paint it yourself? I mean, both things are possible. It's really like, what is in your comfort zone? What's your expertise? How much time do you have to devote to this particular process? A real estate agent can help you in terms of making it smoother. They have inside knowledge in terms of speaking to other agents who are representing buyers or sellers, have a very good pulse on what's happening in the market on a day-to-day basis, because we're dealing with, on one day might be like 10s or 20 different buyers, sellers, and people that are involved in the process. So of course, there's a lot of information that you can see about, how much a house sold for down the street. You don't need an agent anymore to tell you those things. You can see how many days it was on the market. But sometimes what the real estate agent can tell you is, oh, that house sold for this price because, there was a death in the family. And so they were in a, difficult situation. They had to sell it fast. But another house that's on the market, they don't have any such, urgent issues, so they might be expecting more. They can wait longer. So these are some of the things that maybe if you're just looking at numbers only, you might not have that full picture of when it comes to buying and selling. And similarly, I think the real estate agent is also going to give you a more third-party look at your house. For sometimes, people have it staged a different way, or it's very personalized. And they might love it and it suits their family very well, but a real estate agent can come in and say, this is something where it might not appeal to the majority of the people that come in, and give you, like a third party look and say, if we change the paint color, or if we, depersonalize the place a little bit, it might become more appealing, which in turn will give you a better return. You'll get a better offer. Similarly, when it comes to like, if you're updating things, the real estate agent can tell you that, okay, if you spend money here, in this part of the house, and finish it this way, this will give you a better return than if you put money in something else where people don't really appreciate the value of it. So these are like, the real estate agent is really knows about a lot of different things, a lot of different areas related to a house, and can advise you accordingly. And I'm not saying you have to use an agent. Of course, depending on the market situation, if it's a seller's market, you probably could sell on your own without the agent. It's just that having the agent is a little bit of insurance for you, that you have someone to, bounce off ideas, get good guidance, and connect to all the right professionals. Okay, thank you so much, Yasmin. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു റിയൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മോർഗേജ് ഏജന്റ് കൃഷ്ണേട്ടനോടാണ്. സോ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്: what are the top 3 things to maintain a good credit score? A good credit score. So there are many things you have to do to maintain a good credit score. Credit is in Canada is governed by an agency called Equifax, and in the US there's another agency called TransUnion.
ഇവിടെ most of the lenders use Equifax, and Equifax credit union to maintain a good score on number one എന്തായാലും never ever miss payments. So that's the basic which everybody knows. Don't borrow more than you can afford. Don't borrow more than what you need. So for number one, don't miss payments, make the payments on time. Most of us try to make the payments by the 21st day or the 22nd day on a credit card. Don't wait for the last minute. Because every delay it shows up as late as when you receive it. Credit Bureau reports a credit report is sent in and our data update here. So even if you paid today, doesn't mean that they're going to inform Equifax today that it's been paid. So our information you may already have affected your credit score in an adverse manner. Number two, don't go over 70% of the limit of your credit. For instance, ningalki for $10,000 credit card and don't borrow $8,000. Borrow up to $7,000 and make sure you make the payment back on time every month. If you go over 7,000, the score starts going down. If you start getting closer to 9,000 and 10,000, closer to the limit, the bureau starts saying that you are overextending your credit. So don't make that mistake. Make sure that you don't borrow more. Many people I've seen are 10,000, 3 credit card എല്ലാം maximize ചെയ്യാൻ നോക്കും. പിന്നെ ഒരു കളി കളിക്കാൻ നോക്കും. 8 മാസത്തില് low interest ആണ്, 9ാം മാസത്തെ അത് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. Don't try all those tricks. കാരണം they are offering you these programs so that you make mistakes. And life happens to everybody. Everybody makes mistakes. And in case you do and the timing is bad, that's when these things happen. And the third thing I would say is also, we get whenever we get more credit or we borrow from here and there, we go to Brick, we go to Best Buy, we go to Home Depot, and even property taxes. Whenever there is an error, don't dispute the error. You can dispute the error made by the creditor, but not by the person that you owe, but do not stop the payment. Make the payment and then dispute it. Many of us, what we try to do is we dispute it and we say, why should we pay now? So we continue disputing it. Even after 30 days, they do the easiest thing. They send it to a collection agency or they say you have not paid. It's already gone to the agency. Credit we owe them $5 or we owe them $1. So don't take that risk. Make the payment as soon as possible. Say, I don't owe you, but I'm going to make the payment and I want to speak to a manager to dispute it. Get a proof from them saying that it's been paid and it's zero balance, including rent a car, enterprise in name, if ever somebody uses. Don't take risks. Make the payment and let it go, and then dispute it after the payment is made and after you've received in black and white saying that you do not owe any money. In case there is a question, in case the credit bureau has not been updated, namalku lender the mortgage apply, we can say here is the proof that they have already made the payment, but it's not been updated on the bureau. We have some standing. We have just disputed it and we are going to be the ones who are going to be affected. So those are some things that we need to keep aware of. Okay, thank you so much, Krishneta. അത് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും പുതിയതായിരുന്നു. Thank you so much. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിസിനുള്ളതാണ്. Chris, can you please explain a lawyer's role in buying and selling a property? Thank you, Niza, for that question. And a very valid question. കാരണം പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല that a lawyer is needed to close a transaction, a real estate transaction in Canada. So what is it that essentially as a lawyer we do? Simple ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് when you're buying or selling a property. That forms the basis or the foundation of a real estate transaction. So it is my responsibility as a lawyer to ensure that the agreement of purchase and sale has everything in it in black and white as clearly as possible to protect your interests, whether you're selling or you're buying. Pinne രണ്ടാമത്, to ensure that we investigate the title to the property. Now, let's say if I'm representing the interests of a buyer,
our agreement of purchase and sale, let's say XYZ is the seller, ABC is the buyer. So as a lawyer, it is my responsibility to ensure that ABC എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് actually ഇത് വിൽക്കുന്ന ആള്, the one who's on title. So and also to ensure that you get as good or marketable title. Marketable title എന്ന് വെച്ചാൽ what are the encumbrances on that title? ഇപ്പം മിക്ക നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം most often there will be a mortgage registered on the title. So that is a sort of encumbrance. ചില കേസുകളിൽ you will see CRA liens placed. അതെന്താണ്? For example, just to give you an example, ഈ ABC എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇൻകം ടാക്സ് ഒന്നും ടൈമിന് അടച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം CRA is the agency that governs income tax matters or tax matters. Appam they place a lien, കാരണം അവർ നോട്ടീസസ് അയക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. ABC doesn't respond and then they place a lien. So that is an encumbrance on the title. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന എന്താണ്? അടുത്ത മേടിക്കുന്നയാള് XYZ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുമ്പം ഈ എൻകംബ്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീടിനോടൊപ്പം ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഇവരുടെ പെടലിക്ക് വരും, which is what we are trying to avoid as lawyers. Appam, as a purchaser's lawyer, it becomes my responsibility to engage the seller's lawyer and let them know that, sir, ma'am, these things are there on the title as encumbrances. We need your undertaking to ensure that these things would be discharged duly upon closing. So we always have a seller seller's lawyer, a purchaser's lawyer. And why lawyers? We are licensed and we are highly regulated by the Law Society, and there is a trust component placed and an obligation under the law placed in our role to ensure that we fulfill our end of the bargain. ഇപ്പം പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയണ്ട, ഓ ക്രിസ് ചുമ്മാ അങ്ങ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, just to give you a small example, somebody came to me yesterday and they said, ക്രിസ് ചുമ്മാ ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. I have to absolutely review it thoroughly and give you my input, because ultimately at the end of the day, I am the one who's shouldering the liability. Nothing against any of our other friends in this chain, but ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് ഒരു ലോയറിന്റെ ഷോൾഡറിലാണ്. സലീം തുടങ്ങിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് ഇപ്പം നിസ്സാരം സലീം പറഞ്ഞ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുമാത്രം സ്ട്രെസ് ആണ് ക്ലയന്റിന് വരുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഒക്കെയും വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം if you don't get a clear title, if the agreement wasn't reviewed well for you, if your interests weren't protected at the initial stages. ഇതിന്റെ എല്ലാം ലൈബിലിറ്റി വരുന്നത് ഒരു ലോയറിന്റെ ഷോൾഡേഴ്സിലാണ്. ആൻഡ് ദ ലെൻഡേഴ്സ്, ഇപ്പം ഐ എം ഷുവർ കൃഷ്ണ ക്യാൻ ഓൾസോ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. mortgages lenders കൊടുക്കുമ്പം they thrust it upon us to make sure that അവരുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും fulfill ചെയ്യുന്ന, see there are broker conditions or the mortgage agents conditions, but there are some conditions that are to be met by the solicitor. For example, ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വിൽക്കുവാണ്, അപ്പം ആ വീട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ മോർഗേജ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ്സ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ദ ലോയേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മളത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ those encumbrances will still be on the title, and if somebody wishes they can take us to court. So that is how much liability we shoulder. So a lawyer's role is not one to be taken lightly at all. The third stage where as a lawyer we play a big part is actually registering the title to the property. Not everyone has the authority to register titles with the land registry. Other onengil a conveyancer or a lawyer is authorized to register titles with the land registry. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആധാരം എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്. അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കും, ക്രിസ് ക്ലോസിംഗിന്റെ അന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, നമുക്ക് വല്ലയിടത്തും പോണോ, ഞാൻ വല്ലതും സൈൻ ചെയ്യാൻ വരണോ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ ലെവലിലെ കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. സോ Canada, everything is digitized. At least I'm talking from in the Ontario province, everything is digitized. So on the day of closing, നമ്മൾ ലാൻഡ് രജിസ്ട്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും
we are doing it online. Appo namakku ellam thanne a click away, a button away, everything is accessible, but it is a process that has to be duly adhered to. So essentially a lawyer role right from the beginning of an agreement of purchase and sale in the review thotte ആ അഗ്രിമെന്റിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗോസിയേഷൻസ്, ടൈറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, in protecting your title by taking a title insurance, fulfilling the conditions of the mortgage, the lender, and finally then doing the signing, verifying the identities of the clients, and finally registering the title. All of this is done by the lawyer. അപ്പോൾ ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു വീട് കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ലെറ്റ്സ് സേ യു വാണ്ട് ടു ബൈ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഫൈനലി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we are the people who do it for you, the lawyers. Of course, the lenders പൈസ തന്നാലേ ബാക്കി എന്തും നടക്കത്തുള്ളൂ, but ultimately അതിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് നടക്കുന്നത് it's the lawyer's responsibility. I guess I have given clarity on a lawyer's role. Thanks, Nisa. താങ്ക് യു ക്രിസ്. അത് നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്കും ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഒരു ലോയറിന്റെ റോൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സമയം കുറവായോണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൂടി പോവാണ്. മനോജേട്ടാ, അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ്. Is there a limit in buying homes if you have rental income from the property we buy? You mean how many houses you can buy as rental property? Actually, നമ്മൾക്ക് ബാങ്ക് പൈസ തരാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ടിക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ബാങ്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. യുവർ എലിജിബിലിറ്റി ടു റീപേ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആ വാല്യൂവിന് വെർത്താണോ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ 100 യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാങ്കിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. Okay. So Krishna can add something. Yeah. Can I just jump in to add to what Manoj said quickly? Go ahead, please. The thing is, what exactly to add to what Manoj said, the different lenders have got different guidelines. So some lenders, depending on which are called A lenders, like RBC, CIB, many lenders will have guidelines where they'll allow only up to 4 rental properties. Then you have to go to B lenders. B lenders may allow you to have up to 10 properties, rental properties, or 10-15 rental properties. And then when you have more than that, you will have to go to C lenders. Typically, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ blade company പോലെ, they are private lenders, and their interest rates will start from 6, 7, 8, 9%. They just look at the equity. They don't look at the thing is, the more we borrow, despite the fact that it is Canada and the properties are appreciating, it is a liability for a bank. So when you walk away from a mortgage, then the bank, an A lender, does not want to look like they lend it to somebody who's going to walk away and then they have to sell it and the foreclosure and things like that. So they typically limit the number of rental properties you can own. So that's just to add to what Manoj said. Thank you, Krishna. That was a good point. Thank you, Krishnata, for adding it on to Manojetan's point. Okay, അടുത്ത question യാസ്മിനോടാണ്. യാസ്മിൻ, for first time home buyers, is it better to buy a new build or a listed property? Okay, the best answer is it depends. It depends on if the new build is going to be finished in a few years. Are you willing to wait for 2, 3, 4 years? Do you want to buy, do you want to move in next month? So it all depends. It also depends on if you're buying a brand new build, you have to be patient, basically. Although you get to decide all of the finishes and you get a layout, you can, choose a lot of the things for the house. And if that's what you prefer, then that's the route to go. And there's so many opportunities right now across the GTA. There are builders in just about every city, whether you've heard of it or not. There's all sorts of properties coming up, a lot of different, whether they're condos or if it's a townhouse, semi-detached, estate lots. So
if you are a first-time buyer, what I would say is really, analyze, assess what you need. And also look at the current existing resale market so that you can see, if you want to move in within the next 60 days, then I would say probably resale is better. And if you're looking for something down the line 2 or 3 years, then you can look at a brand new build. Really, it's like there's so many different things. It really depends on the individual, the family, their budget. So it's good to start your research right now. Yeah, okay. Thank you, Yasmin. Thank you. Krishnata, അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. How long does a typical application take to complete? So typically, at least minimum 3 weeks. You must give 3 weeks for it. Now, I have done applications within 4 days and 5 days. I got the application, I inputted it, I got the approval, I got the appraisal done, I got the legals done, and I closed it within 4 to 5 days. But it's not a typical thing. The lawyer would have not slept for the 5 days. The client would not have slept for the previous 10, 15 days. I don't sleep, but that's okay with me. But I would not recommend it. Typically, you need at least 3 weeks for a refinance. So if it's a purchase, it will take 1 week more. And these days, many lenders are insisting that you need to have 10 business days prior to the closing date of the mortgage for the file to be broker complete, like how Chris mentioned before. That means from my side or from the client side, all the paperwork should be submitted, and the lender should be completely satisfied with all the documents 10 business days prior to the closing, which would mean 2 weeks actually. So we can do the math based on that, how many weeks you really need to close the application. കൃഷ്ണേട്ടാ, ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിന്റെ വേറൊരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ അതും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. How long do I have to work in a company for the salary certificate valid for a home purchase? Also, for mortgage assessment, would they be considering my bank statement of total money saved so far? Okay, so first question, how long do I need to work in a company for a salary certificate? So that's called a letter of employment. And typically, if you are going to get into a full-time job, so let's say you get a job as an IT consultant, because I know there are a lot of IT consultants on this panel, in this group as well. So IT consultant working as a project manager or software developer, getting $100,000 annual salary, and they start a job today. If the letter of employment states that there is no probation and this is the annual salary, all they need to show is this is a letter of employment, this is a pay stub. They may have to show one more pay stub. So that would be for 4 weeks to get 2 pay stubs. So after a month, they can say my salary is $100,000 and I can afford to buy this house. So that is that thing. But if we have to use $100,000 and the client says, oh, I also get $20,000 bonus, now that we cannot use that bonus income until and unless we have an average history of 2 years in that employment. So the answer to that question was letter of employment is actually 1 month or 1.5 months is more than enough. But if the letter of employment states that this person is on probation for 3 months or 6 months, depending on the kind of job, depending on the amount of mortgage, the lender may ask for more strength to that application. And this is one of the cases where lenders will say, we are okay with your employment, we are okay with the income documentation you provided, but we are just not okay with the tenure. So maybe you need to get a co-signer, a guarantor to come on and say they don't have to go on the mortgage, but they're just going to say we are there in case this person loses a job or something like that. Okay. What is the second question? For mortgage assessment, would they be considering my bank statement of total money saved so far? Yes, so that's basically the bank assessment. Bank statements, typically most banks will ask, so in case of a purchase, most banks will ask for a bank transaction history of 90 days or 3 months. So before the closing date. So if your closing is in, let's say, April of 2021, you ideally need to show
bank statements from January to March or from February to the end. It's better to, like I said before, you need to close it earlier. You need to show the documentation earlier. So 3 or 4 months is better to show that. And one thing I would like to stress a lot here, because this is specific to our people. Our people are notorious to help others with loans and $10,000. So now there is no paper trail for all this. They would have taken it 6 months ago, and then the lenders see that, oh, you have $5,000 deposit, $20,000 deposit. We are not money lenders. We are all where we come from. We help people here. The bank people don't understand this concept of lending money to family and all these things. So when you have this, you need to be able to explain why you gave it to somebody, when you gave it to somebody, show the bank statement that it went out of your bank account, and then show it when it comes back. Okay, so this is it. And sometimes these days, some lenders will also ask for proof for paper trail. So and the 1 and 2 in bank statements, because we are just on the subject, many people, our people, always try to save interest. Our savings account 1% kittum, checking account 2,000 so before that 90-day bank statement, actually they will take 3 more bank statements, 90 days for all of that, because they need to show the history of where you got the money for the down payment. So I'm just giving a small warning. If you are showing bank statements, make sure any amount over $1,000 deposit has to be explained. So hopefully that answers the question. Yeah, okay. Thank you so much, Krishnata. Krishnatan questions answer ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു വാർണിംഗും കൂടി തരും. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. I like that part. Okay, thank you so much. Okay, Chris, അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചോദ്യം. Okay. What are the top 3 things to check in an offer? Top 3 things. Ayyo, top 3 things in an offer. എന്താണ് പറയാ? Of course, the names of the people, the legal names. Pinne, is it, so you're asking me oral or offer idumbalte karyana choikkina, or you're just asking me about an agreement of purchase and sale? അത് ഇതില് ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. നമ്മളൊരു ഓഫർ ഇടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. സലീം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓഫർ ഇടുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. Can I pass that question to Manojetan or Yasmin? Because see, honestly, innate kalathe realtors are the ones who are doing it. I believe I should hear it from the horse's mouth, and then if there is anything, I'm more than happy to add. Manojetan or Yasmin can take that question for me, please. Yasmin, come on. Sure, we can do it together. Yeah. I think one of the first things in an agreement, we're looking at the conditions, because generally, we've checked the driver's license or whatever, identities to make sure that the name is correct. And we're checking the geo warehouse to make sure we've got the seller's name correct. And then for the conditions, it's usually the mortgage condition that we give enough time. If it's a conditional mortgage, 5 days. And now Krishna, you're telling me it should be 10 days. So I don't know, in this crazy market, it's tough. The second thing, of course, is the home inspection, which we want to make sure the buyer is protected. And the third thing, well, then that really depends. Sometimes it's like, they want a survey. The third thing is like, that can be, what do you think, Manoj? Actually, in an offer, it depends the situation of because most of the time right now, any property will have multiple offers. So we won't have a luxury to put a finance condition or inspection condition. So because ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ലിസ്റ്റിംഗ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്ന ഓഫറിൽ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഓഫറിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് കണ്ടീഷനുള്ള ഓഫറിന് കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ഇപ്പം നോർമലി ഒരു ഓഫറിൽ ഫൈനാൻസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേവ് ചെയ്യാം, ഇല്ല ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഞാൻ വീട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം
ഈ കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ നമ്മൾ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 days കണ്ടീഷനിൽ അവർ പോയിട്ട് മോർഗേജ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മോർഗേജ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം സ്ക്രാച്ച് അഗെയിൻ. ഓർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം സ്ക്രാച്ച്. പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഓഫർ വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗീവ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദാറ്റ് വൺ. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ടേക്ക് റിസ്ക്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു മോശമായൊരു വീട് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. ബട്ട് ഒരു വീട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് റിയാൽറ്റർ പോകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹീ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഹൗസ്. മെജോറിറ്റി വീടുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് റിയാൽറ്റർ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേജറായിട്ട് റൂഫ്, ഫർണസ്, എയർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വിൻഡോസ്, ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആറ്റിക്കിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് വീട് നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റിക്കിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഒരു ആറ്റിക്കിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി $2,000 വി ക്യാൻ ഫിക്സ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഓരോന്നിനും ഒരു ഡോളർ ഫിഗർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ വീട് പോയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത രീതിയും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ലേഔട്ട് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ തിങ് യു ഹാവ് ടു സീ. ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് അധികം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ബട്ട് ഓഫറിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാസ്മിനും ക്രിസ്തും പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഈ 2 കണ്ടീഷൻസും, പിന്നെ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ലൈക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ഗാർഡൻ ഷെഡ് നമ്മൾ വരുന്നു വിചാരിച്ചു, പിന്നെ അവരെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരാതിരിക്കാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഓഫർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ഓഫറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതവർ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദം. ലൈക്ക് കഴിയുന്നത് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓഫറിൽ. ദെൻ അവരത് എഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ബോള്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഡിക്റ്റേറ്റ്. Niza, if time permits, can I just quickly add to that? Yeah, sure. Manoj Chetan actually raised a very valid point, and that in our language it's called shackles and fixtures. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഈ അടുത്ത ഇടയിൽ അതൊരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. പലപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫയർ പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ടിപ്പിക്കലി വാൾ മൗണ്ടഡ്. അപ്പം what happens is most cases purchasers presume it to be a fixture, which means it is fixed to the property and you get it as part of the deal. Adana oru purchaser inde understanding. Whereas a seller inde mind it is mounted to the wall, but it is easily unmountable and it is a chattel which they will take with them when they go. Either clarify ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ will become a problem either towards closing അല്ലെ after closing. Why I say towards closing or after closing? Towards closing മിക്കവാറും ആ ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലെ ഫൈനൽ വാക്ക് ത്രൂവിന് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ക്ലയന്റ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ ഒരു വലിയ ഹോള് കാണാം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസിംഗ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ ക്ലയന്റ് വിൽ കോൾ മീ, അയ്യോ ക്രിസ്സെ വോളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, ദേ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആ, what do I do? Okay, what happens is that is something that will be left to the court for interpretation. Literally ഒരു ക്ലോസിംഗിന്റെ തലേ ദിവസം നമുക്കത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ we are able to negotiate with the other side if they are reasonable and if we are able to എന്തെങ്കിലും പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പറയാം. ബട്ട് അഗൈൻ യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ്. ചില കേസുകളിൽ ഇത് ക്ലോസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആള് മൂവ് ചെയ്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പം വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. Then you have to litigate these things. Why? Because idoru clear black and white zone alla. It is something that is open to interpretation, and for that you will have to then go to court. So it is expensive. So which is why these shackles and fixtures in the parayna sambhavam pratyech in today's day and age and in today's smart homes, it's very important. Smart and modernly built homes, idu bhayangara important aanu to figure out chetan parnole what you're getting. Please make it as clear as possible. Ipo basement il oru fridge undu, melil oru fridge undu, write it basement fridge, മേളത്തെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഈ വാക്യൂം, whatever it is that you're intending, please write it as clearly.
പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസിന്റെ സംഭവം, ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് the market is really എന്താ പറയുക, ഒരു സെല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ആണ്. കണ്ടീഷൻസ് ഇട്ട് ചെന്നുമ്പോൾ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിത് നിത്യേന കാണുന്ന സംഭവമാണ്. സോ വി അവോയ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പം ടു മീ ആസ് എ ലോയർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ദാറ്റ് യു ആർ ട്രെഡിങ്, ദാറ്റ് യു ആർ ലിറ്ററലി വേവിങ് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബാറ്റ്. നിങ്ങൾ ആസ് എ പർച്ചേസ്, എസ്പെഷ്യലി എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹോം ബയർ, അതൊരു റിസ്ക് ആണ്. സോ ഹൗ അപ്പൊ നമ്മളൊരു മോഡേൺ മാർക്കറ്റിലാണ്, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്. സോ ഹൗ ഡു യു ട്രെഡ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് കോഷ്യസ്ലി? ഹിയർസ് മൈ ടിപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ്, പറ്റിയാൽ വളരെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള മോർഗേജ് ഏജന്റ്സ്, ബ്രോക്കേഴ്സ്, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ളവര്, approach them and get a feel of your own finances, what you are capable of. Okay, in case if you decide to not have the financing condition and not have the inspection condition, ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻകൂറായിട്ട് ഈ ഫൈനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടൊരു ഐഡിയ എടുത്ത് വെക്കുക. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ബൈങ്? സോറി അബൌട്ട് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് മൈ 4-year-old daughter. സോറി. പിന്നെ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ കാര്യം മനോജേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ വേവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാവ് സംബഡി ഹൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് വാട്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർ. എന്നിട്ടത് നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ യു ആർ ഇൻ എ സേഫ് സോൺ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you are putting yourself, or you are exposing yourself unnecessarily. That's all that I would like to say. Thank you. താങ്ക് യു ക്രിസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ക്രിസ് ചില ടിപ്സും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, മനോജ് ചേട്ടാ, ക്യാൻ വി ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി വൈൽ വി ആർ ഇൻ student/work permit? Is there any additional tax for people on student or work permit? If so, would it be refunded after we become PR? കുറെ ന്യൂ കമേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്രിസിനോ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിന് വേണ്ട മോർഗേജ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും, സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, ഇതാണ്. എൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഹോഴ്സ് ഷൂ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൊറോണ്ടോയും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇത് പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ഹോഴ്സ് ഷൂ ടാക്സ്. ഇപ്പം നമുക്ക് PR ഇല്ലെങ്കിൽ 15% നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നമുക്ക് PR കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഔട്ടറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ബാധകമല്ല. ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ബാങ്ക് നോക്കുക, നമുക്ക് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസിന് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ. I can just add very quickly before Chris jumps in. As far as students, like how Manoj said, you need to have income, otherwise you cannot buy it. So if you're a student and your father and mother are in the Middle East or somewhere in some other country, then there are programs with lenders where they allow you to buy it with 50% down or 35% down. I'm not sure exactly what it is right now, but depending on that, they can buy, parents can buy homes for the kids in Canada for by putting that much down payment. That I'll have to confirm more later. And I would just like to add about ipa Manojana parna, it's called the non-resident speculation tax. Simply it means is നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ Canadian PR അല്ലെ Canadian citizen അല്ല എങ്കിൽ purchase price ന്റെ 15% upfront you have to pay at the time of closing. അത് എന്താ പറയുന്നത്, അതിന് exemptions ഉള്ള കേസസ് ഉണ്ട്. For example, if you are the spouse of somebody who's a PR or Canadian citizen, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് exemption ഉണ്ട്. But അതല്ല എങ്കിൽ plain Jane, it is simple that if you're not a Canadian resident or a Canadian citizen, you have to pay 15% non-resident speculation tax. That's what it's called, and it's a big amount of money. For example, if you're, you can do the math. If, for example, 800,000 property ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 15% ആണ് tax ആയിട്ട്, which you have to pay in addition to your land transfer tax and whatever else is applicable. So it's a big amount of money. And of course, you can apply for rebates, provided, adinokke aindedaya kore criteria undu. So it's highly recommended that you buy a house, preferably once you become a permanent resident or a citizen. Just makes things a lot easier and financially more viable. That's my thought. And Chris പറഞ്ഞ ഐഡിയാണ് ഈ ക്രിസ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ
പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ, PR ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ ടാക്സ് വേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ you should become a PR. Okay, great. Okay, thank you so much. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു മനോജേട്ടൻ പറഞ്ഞതും ക്രിസ് പറഞ്ഞതും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യാസ്മിൻ, നിങ്ങൾക്കാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. What's the process for buying a home for an international buyer? Okay, so I think this is similar to what was asked with the, as long as you have the money to purchase. So if you're paying cash, you can buy it, and if you are a non-resident, the non-resident tax that you would have to pay, the 15%. So it's the same thing as the question that you had asked before. Okay. I just did want to say one thing. As an investor, of course, you might be looking to purchase, depending on if it's something that you're thinking maybe in the future you want to move to Canada and you want to live here, then it makes sense to, it's fine if you have the cash flow to purchase now because of the way prices are increasing. It's say in 4 or 5 years what that price would be. I mean, just based on how things have trended. Of course, things can go down, things can go up, but it is a wise decision, I would say. Like if you're thinking you're going to move here in, say, the next 5-10 years, to purchase now, and then you rent it out, and then when you want to move back, you'll be in a very good position. Okay. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നിസ, if you don't mind, very quickly. Yes, go ahead. അല്ല, കാരണം I don't know if the question was also based on the fact that if somebody is also, there's a non-resident Canadian, but that person works in Dubai or Abu Dhabi or Saudi or whatever, family lives here, can they buy? So they can, I've done multiple applications for those kind of people. They have to show 1 year of bank statements, proving the income. They have to translate the bank statements into English to get it read here. A lot of bank statements do have English and Arabic together, but if the person is out of the country, they can still get it with 20% or whatever, as long as the people here have got the PR, they are citizens. So Okay. the income can be used. Only thing is, as a Canadian, the only thing is it's a little bit more complicated process. Okay. But you can. Okay. Thank you. Okay. അടുത്തത് എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃഷ്ണേട്ടൻ തന്നെയാണ്. What are the important things to be asked while applying for a mortgage? അത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി like what questions applying for a mortgage, so ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ തരാമോ? ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വീട് വാങ്ങുന്ന ഒരാള് മോർഗേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോർഗേജ് ഏജന്റിനോട് ചോദിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്നെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ most of the time, once a person asks me, comes to me for a mortgage, by the time they go back away, when the phone call is getting done, either they are tired of listening to me or I've answered all their questions. Okay, so they don't really need to know what kind of a mortgage they need to get into. They just need to know, okay, what is it that I should do? I ask them what their position is, what their situation is, and then I give them guidance according to that. But I'd like to allude to what Chris conveniently pushed this on the realtors thing, the last question, and all of them spoke about condition of finance. So that's very important for this question that you just asked. One important thing to know is, like, it's not when you go to Costco or wherever to buy a TV, you're going to know first etra pocket etra paisa inde adan side nammal poi sadhanam vaangikama. Adhe pole one of the things with condition of finance, before you buy a house, before you go and tell the realtor I want this $1 million home, go to a mortgage broker or a bank or whoever it is that you want to deal with, find out how much you qualify for. Now there are two things in this. One is the most commonly used word is pre-approval. Actually speaking, pre-approval is rubbish. It's a no value, because when you go there, they're going to tell you within 30 minutes, they'll tell you, oh, here's a document, here's one piece of paper saying you're pre-approved for $600,000 or $1 million. Dhairiyathoda poi veedu vaangikko thirichu varo, we'll give you the mortgage. That it doesn't happen that way. The pre-approval only holds a fixed rate for 30 days or 60 days or 90 days.
it doesn't really do any, because there's no underwriting involved in a pre-approval. So when somebody comes to me, and this happens, I've been working with Manoj for at least 10 years now, and this is a common place of, I don't want to say clash, but I would say a nice conversation. Karan, realtors typically want to know whether this person, condition illanda, Yasmin parambole, condition illanda eniki veedu vaangikkan patto. Money is not coming from my pocket. So I can never say guaranteed, right? I always say 99% sure, 95% sure, 90% sure, depending on whether the income can be proven, evidence is there. So from my experience, what I do is I'll tell the client, if you want a pre-approval, income documentation, and the system, I will tell you whether you can get it or not. I'm not going to check credit. I'm not going to do anything else. But if I do an actual application, I will tell people like Manoj and Yasmin, okay, so based on this application, I foresee no problems, or this problem, or this problem. So then they will ask me, Adava condition illande idda, will it work? I will say, in my experience in the last 10 years, I have been able to go to the underwriter, get an exception made from the underwriter or the risk department, even if the client is in this position. So this is all I need to know. And then they'll go the offer without condition of finance. And then once the MLS and the purchase agreement comes to me, the application is already ready to go. All I need to do is plug in the address, property information, hit the submit button, get the approval in 2 business days. That is the typical process. So I call that a pre-qualified mortgage and a pre-approved mortgage. Pre-approved mortgage is garbage. Pre-qualified mortgage will work in your favor. If you want to know that this is, you're actually you can go in blind and get the property. But again, like I want to reiterate, I never give 100% guarantee, because I am not taking the money out of my pocket. But I always say 99% worry, I will make sure it gets done. If I say that it will happen, it will happen. So you don't have to worry about that. So that's my question. Hopefully that I answered that question. Okay. Thank you, Krishnata. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സലീമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്. സലീം, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ക്വിക്ലി നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവോ? എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കൊന്ന് Manoj ചേട്ടൻ, കൃഷ്ണേട്ടൻ, Yasmin and Chris, how about your, is that okay we extend for another 10 minutes? Is that okay? Because we have a lot of questions and people were expecting answers for that. And I don't think we can make it happen again for, or for all 4 of you come back again and sit together. So if it is fine with you all guys, I think we can proceed for another 10-15 minutes. Yeah, please go ahead. സലീം, ചായയുടെ കൂടെ ഒരു കടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 അല്ല 20 മിനിറ്റ് വേണേലും ഇരിക്കാം. അത് നമുക്ക് റിയാൻത്തോട് പറയാം. കല്ലുകായ് വെച്ചൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പർ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഞാനപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിസിനോടാണ്. ഓക്കെ, if we don't have an assignment clause in contract, when are we allowed to sell the house? Okay, typically ഒരു assignment clause എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? You are assigning your rights to the property or your interest to under that contract to somebody else. But typically ഒരു assignment clause ഇല്ലെങ്കിൽ you are expected to close that deal. അത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. That you close the deal. ഡീല് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് സേ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഇസ് December 31st എങ്കിൽ യു ക്ലോസ് ദ ഡീൽ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഗലി നമുക്ക് യു ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ് വൺസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഓണർഷിപ്പ്, യു ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ബി ഇൻ യുവർ നെയിം ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഇയർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വുഡ് തിങ്ക്. ബട്ട് I know that a lot of ആൾക്കാർ മേടിച്ച് 6 മാസം കൊണ്ട് 8 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ വിൽക്കാറുണ്ട്. The only reason it gets flagged when we go in for title insurance and things like that. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു വീട് മേടിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ വീട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വിറ്റ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. സോ വിച്ച് ഇസ് വൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇൻ യുവർ നെയിം ഫോർ എ ഇയർ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനെ കുറെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ ആർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒന്ന്, നാച്ചുറലി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അപ്രിഷിയേറ്റ് ആവണം. 2, I'm sure Krishna would have to add and say that, there will be penalty കാരണം നിങ്ങൾ മോർഗേജ് എടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷത്തെ ക്ലോസ് മോർഗേജ് നിങ്ങളിപ്പോൾ 1 വർഷം കൊണ്ട് വീട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് മോർഗേജ് ആയിരുന്നു അതെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ജാർഗൻസ് which I'm sure Krishna can explain better, but it will be huge.
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 വർഷം കൂടെ അത് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളത് 1 വർഷം കൊണ്ട് ആ വീട് വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ. സോ ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിസ, technically if you ask me, once you are the owner of a property, you can sell it at any time. But when would be the best time to sell a property? There are a lot of different factors that come into play. Chris, sorry, adinte kude ee question de kude oru part baaki undu. Okay, is there any legal way to do amendment to the sale agreement? ഓക്കെ, സോ മുമ്പേ എന്നോട് കൃഷ്ണ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൺവീനിയന്റ്ലി അത് നമ്മുടെ മനോജ് ചേട്ടനും യാസ്മിനും പാസ് ഓൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും റിയൽട്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം ഡോക്യുമെന്റ് കംസ് ടു ദ ലോയർ, ഇറ്റ്സ് എ ഫേം ഡീൽ. ബേസിക്കലി നമുക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ there isn't much in our hands. It's definitely the realtors who play a big role initially. പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ബിൽഡർ ഡീൽ മേടിക്കുക, ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ബിൽഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കലി അതിൽ നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ ഇത് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു ഹാവ് എ 10-day കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരിയഡ്. ആ ടൈമിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ടു എ ലോയർ ടു റിവ്യൂ ഇറ്റ്. കാരണം മിക്കവാറും അതിൻ്റെ അകത്ത് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി റിവ്യൂഡ്. അപ്പം ആ സമയത്തിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം, യുനോ, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ചാർജസ് നീഡ് ടു ബി ക്യാപ്ഡ് അറ്റ് XYZ amount. അല്ലേല് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ഫുട്ടേജ് ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല. സോ വി വുഡ് ആസ്ക് ദം, ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൗ മച്ച് കെൻ വി ആന്റിസിപ്പേറ്റ്? അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ആർ സെയിങ് അസൈൻമെന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അപ്പം വി ടെൽ ദ ബയർ, സി ഇതിന് അസൈൻമെന്റ് ക്ലോസ് ഇല്ല, സോ ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്, വിച്ച് മീൻസ് വൺസ് ദിസ് ഡീൽ ബിക്കംസ് ഫേം you have to close the deal, അല്ലെങ്കിൽ you will stand to lose your deposit amount. അങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പം ഒരു കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരിയഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീൽ ഫേം അപ്പ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അമെൻമെന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ ഈസിലി വി ക്യാൻ പ്രൊപ്പോസ്, ദേ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഓർ whatever. ഇത് ഡീൽ എല്ലാം ഫേം ആയി കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നെഗോസിയേഷൻസ്, ആൻഡ് until and unless both parties mutually agree to anything that is being discussed, we cannot amend it. It's as simple as that. Okay. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനോജേട്ടന് ഉള്ളതാണ്. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസിന് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. എന്നോട് ഒന്നും തോന്നരുത്, ഞാൻ ആദ്യമേ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കാണ്. ഈ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമൻ സീതയുടെ ആരാന്ന് ചോദിച്ച പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് an assignment clause? Is it applicable for both new build and second sale property? Okay. അസൈൻമെന്റ് ക്ലോസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എന്നറിയാം, ബട്ട് സോറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ട് നിവർത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അല്ല, അത് സാരമില്ല നിസ, കാരണം ഈവൻ ഡിസ്പൈറ്റ് ബീങ് എ ലോയർ, ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ സം ടൈം ടു ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വി മീൻ ബൈ അസൈനബിൾ ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. സി, എസെൻഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ റോസ് ഹേവൻ ഇസ് മൈ ബിൽഡർ. ഞാൻ റോസ് ഹേവന്റെ അടുത്ത്, ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ പോയി ഈ വീട് ഇനിഷ്യലി റോസ് ഹേവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ റോസ് ഹേവൻ ഇസ് മൈ ബിൽഡർ, ദി എന്താ പറയുന്നത് ബിൽഡർ, ഐ ആം ദി ഒറിജിനൽ ബയർ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അസൈനബിൾ ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ അഗ്രിമെന്റിൽ ഒരു അസൈനബിൾ ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇത് കംപ്ലീഷൻ 2023 നടക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയില് ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് പൈസയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ആവശ്യം വന്നു, അല്ലെ വാട്ട് എവർ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ് ഈക്വലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക്, എനിക്ക് ഈ വീട് മേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പം ഐ ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് കൃഷ്ണ, ഹൂസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പുള്ളി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ്, ക്രിസ് റോസ് ഹേവൻ ബിൽഡർ ആണോ, അയ്യോ എന്നാ എനിക്ക് മേടിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ കൃഷ്ണ പ്രൊപ്പോസസ് ദിസ് ടു മീ. സോ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഞാൻ റോസ് ഹേവനിൽ നിന്ന് ആ വീട് മേടിക്കാൻ സൈൻ ചെയ്ത ആ കോൺട്രാക്ട്, that I am assigning it to Krishna. So essentially, it is simple that you are having a new purchaser now in the picture, who will finally then close the deal with the builder. That's what assignment clause is. Nisa, where oru karyam kuda choichirunallo, sorry, I lost track. Okay, is it applicable for both new build and second sale property? സോ ഇത് രണ്ടിനും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യൂ ബിൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ്. Okay. Thank you so much. Thank you. Can I add something in that? ഇപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ് പറഞ്ഞ മാതിരി, ക്രിസ് ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തുവെങ്കിലും
ക്രിസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുമാതിരി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആസ് പെർ റോസവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ വാങ്ങിയാലും അത് കൃഷ്ണക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ് തന്നെയാണ് ഹുക്കിലുണ്ടാവുക. Am I right, Chris? It depends, Manoj Etta. If I have completely assigned it and the builder has assignment fees, again, it all depends on that agreement of purchase and sale that you have entered into. So one point, yes, Manoj Etta is right that I could be on the hook, but it again depends how much I have released myself of all my contractual obligations and how much this other person has assigned. So it again depends on builder, it depends on the agreement of purchase and sale, it depends on what is really transpired in that particular transaction. And ഈ അസൈൻമെന്റ് കണ്ടീഷനിൽ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ബയർക്ക് ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അത് കൃഷ്ണനും പറയും. കൃഷ്ണ, can you explain that assignment conditional വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം? ബയറിന് because the builder's പ്രൈസിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമല്ലോ. ബിക്കോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ ഒറിജിനൽ ബയർ ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ 600 ആൻഡ് അടുത്ത ബയറിന് അത് 700 വിറ്റതെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് പ്രീവിയസ്ലി ബാങ്ക് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ഒറിജിനൽ ബയറിന് 80% mortgage കൊടുക്കും. Yeah, they don't use the appraised value, they'll use only what is the original value. And typically what happens is even if the person who's assigned who's selling it by assignment, if they're selling it even for a higher price, they're not going to get that price. They only get the price that they purchased it from the builder. So the mortgage is based on the actual original purchase price, not on the new price. I guess that's what you're trying to. Yeah. Basically the buyer ഇപ്പൊ 600 വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ ബയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ബയർ വാങ്ങിച്ച 700 100,000 ഡിഫറൻസ് ബയർ ചിലപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചില ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആ കറണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് പ്രീവിയസ്ലി they were not giving. It's not with a lot of lenders. Some B lenders allow that with the appraised value, but not with most lenders. They'll go with only the original value, because there's a lot of fraud that happens in these transactions. They want to avoid this fraud. That's why they stick to the original price versus the appraised value. Okay. So അടുത്തത് കൃഷ്ണേട്ടനുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. What type of mortgage is best to go with if planning to pay off in less than 10 years? So there's no such thing as the best mortgage to pay off. Okay. I know in especially in our community, people want to kadam enginengilum ഒന്ന് കൊടുത്ത് തീർത്താ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. പക്ഷേ if everybody remembers what Salim said in the beginning, people have homes where they live and then they have multiple homes where they invest in, which means that in Canada or even in Ontario, one of the best things to do is invest. And very, very importantly, what Salim said, and because I don't know whether I can quote him word by word in Malayalam, but what he meant was, saving money, you are not going to become wherever. You have to invest and let it grow. So basically what that concept means is, if you want to get a mortgage and you only want to pay this off within 10 years, then all you have to do is get a mortgage with an ideally a decent interest rate, and then get a privilege of paying 20% lump sum every year, and 20% increase is called 20/20 privileges. So you can do 20% ella kollum, you can increase the mortgage payment, and 20% you can do a lump sum payment and pay this off. If you do that, if it's 20%, ideally, typically, you can actually pay it off in 5 years. So you're paying 20% every year, and you will pay off. So you don't even have to wait for 10 years. The only problem comes, especially for people like us who are immigrants and who have been here for a long time also. Yasmin, I don't want to put you out of there, but for most people, the thing is, we will want to use the equity to buy another house and invest. We'll use the equity for kids' education or marriage or whatever, or retirement, for investment in other countries where we're coming from. There's so many things we use the equity for. So if you pay this off and then you decide to take the money, ask the money back from the lender, it's going to be a big problem, because they're going to ask you why you want this money.
And if you try to borrow anything over $50,000 or $100,000, they're going to say, okay, so what are you going to do with this money? And my favorite dialogue, the same way the banks know what you're going to do with the money. So they are going to tell you, if you're going to buy another property, we want to qualify you for that property as well. And when you try to do that, then you don't qualify, they're not going to give you the money again. So if you plan on paying down the mortgage in 10 years and say, my job is done, I have a house with no mortgage, then perfect, just do this, what I said. You can do it in 5 years even if you have the money. Otherwise, my suggestion is don't pay down too much, because if you want to use the money back, or which ideally you should, because we are appreciating in 8 to 10% annually every year on a property. So a $500,000 house is 540 or 550 next year. So if you want to use that equity and you pay it down now, you're actually defeating that purpose. I hope that's been answered. Okay. Thank you, Krishnanta. Aduthathu Krishnodanu. If it's a new builder home, typically when do we need to engage the lawyer? അതായത് ലാസ്റ്റ് അതായത് ക്ലോസിങ്ങിന് 1 month ബിഫോർ ലോയറെ ഇടപെടുത്തിയാൽ മതിയോ? അങ്ങനല്ല നിസ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം വീട് പോയി സൈൻ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു 10 ദിവസത്തെയൊക്കെ കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് ഉണ്ട്, വെർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റിവ്യൂ, ഗെറ്റ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് റിവ്യൂഡ് ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ ഇൻപുട്സ് and protect your interest right in the beginning. Engil, I would always recommend, please do it right at that time. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഒരു കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരിയഡ് ഉണ്ടാവാറില്ല. അല്ലേ ദ ബയർ ഇസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഇസ് പുട്ട് ഇൻ, മേ ബി ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ വാട്ട് എവർ. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ലെറ്റ്സ് സേ നടക്കാൻ പോകുന്നത് 2023-ലാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ മിക്കവാറും ന്യൂ ബിൽഡേഴ്സ് ദേ വിൽ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു നോ ഹൂ യുവർ ലോയർ ഇസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബാറ്റ്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലോയറിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ പറയും. സോ റിയലി യു ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് നോ ചോയ്സ് ബട്ട് ടു ഹാവ് വൺ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. അത് അവർ ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ടിപ്പിക്കലി ന്യൂ ബിൽഡ് അഗ്രിമെന്റ്സ് നോക്കിയാൽ they are drafted in a way to protect the builder's interest always. Appam builders want to make sure that you are as a buyer given an opportunity to protect your interest. കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ കേസും കോടതിയും വെക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം അത് കാരണം അവർ മുൻകൂറായിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോയറിനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാം, നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയി ആരെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചോ. കാരണം അവർക്കും അറിയാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ they have protected themselves by saying that you had the opportunity to get this reviewed by a lawyer. അപ്പം തുടക്കത്തിലെ ഒരു ലോയറിനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Sorry. Okay, sorry. Continue. Thank you so much, Chris. ഞാൻ കേട്ടു, മ്യൂട്ട് ആയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളുടെ ടൈമും എനിക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. എംമാക്കിന്റെ അഡ്മിൻ ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും കൃഷ്ണേട്ടന് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഐ ക്യാൻ ആൻസർ, നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. മേ ബി എനിക്കൊന്ന് നമ്മള് ടു ലേറ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പം ഇനിയൊരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതിന് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ മേ ബി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി ചിലത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മേ ബി നിസ, maybe you can go to Krishna's question. Where he was asking what's the difference between mortgage agent and bank's mortgage. So okay, yeah, so adana Krishnada chodyam, what is the difference between a private mortgage agent and a bank's mortgage agent? Actually, the private it's an independent mortgage agent and a bank's mortgage agent. So bank's mortgage agent is very simple. They work for the bank. So namalipo CIBC mortgage agent at the puaningil, he's going to tell you my bank has a red building, it's beautiful, I'll give you coffee and tea, and everything about CIBC is going to be the best part. Okay, if you go to an independent mortgage broker like me or anybody else, there's thousands of mortgage brokers in Ontario. If you go to anyone, they actually work for you, so or the client. So basically you go to them and say,
what do you think I should do? And this is my plan. And they are going to say, based on your situation, this is what you should be doing. And so they're going to say, now, most of the time, not only our people, most people will say, Adyam Virumba, what is the rate? Our veedu nokkan പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കില്ല. അവർ വീട് 1 million 2 million കണ്ണടച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കും. പക്ഷെ മോർഗേജിന്റെ കാര്യം എന്താ റേറ്റ് എന്താണ് first thing. So typically when I tell them the rate, you can just check out from the internet and you can find out whatever is the best rate. And people give you wrong numbers so that you go there and you get trapped. So essentially what you go to typically most mortgage brokers have the same line of rates. All the lenders will have the same kind of rates based on how much the business that the mortgage brokerage gives to that bank. And typically most brokers are not going to take it. So if you go to me and you go to somebody else, they're not going to give you two different rates. The bank, what they'll do is they'll look at you, they will see what kind of mortgage amount you're going to give them as business. They're going to look at your bank account. They're going to see, so based on that, they're going to see what is your business for them. If you go to a mortgage broker, they only care about getting you the right product, and based on your 5-year plan or 10-year plan on how you want to acquire other properties and do other things, they're going to say, tell you this is what is the best. So in my case, when people come to me, I may not, if somebody says I want to buy a house in 2 years, I may not say go here, you get the lowest rate, because there it may be difficult to come out of it or get a refinance or get anything done there, which will cost them more in the long run. So for 5 basis points or 10 basis points, I'm not going to say go get this. I would say go get it where it's easy for me to take you out and do this without a penalty or with a minimum cost, and then get this equity out, right? So the mortgage broker, in short, works for your benefit. An independent mortgage broker works for your benefit, and who likes to have a relationship with you and your family and your children and everybody forever. With the bank, as long as that person works there, they will say we are the best. It's like going to a gas station. If any gas station, you can go to a corner and you'll see 4 gas stations there. Esso, Sunoco, whatever, Petrocand and all. Just like that, if you go to a cross station, you can see 4 different colors: Scotia Bank, TD Bank, green, red CIBC, blue, RBC. If you go to each one of these mortgage agents, you say we are the best. And they'll give you the same thing, and their rates will be 5 basis points or 10 basis points this way or that way. So if you think, that's the main difference between mortgage broker and the independent mortgage broker and a mortgage broker with a bank. Okay. Thank you, Krishnanta. Niza, എനിക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 30 minutes ഓവർ ടൈം ആണ്. Maybe let us give all our panels a chance to say some few words before we leave. Then I think we can wind up. ഓക്കെ, അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പേർട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രോഗ്രാം കുറെ അധികം സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മളെ ഗസ്റ്റുകളോടെല്ലാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് പേഷ്യന്റ്. ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഒക്കെ ചിലത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു. യു ഗൈസ് വർ സോ പേഷ്യന്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എംമാക്കിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക്? മനോജേട്ടൻ, കൃഷ്ണേട്ടൻ, ക്രിസ് ആൻഡ് യാസ്മി. ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെന്യൂ ഒരുക്കിയ എംമാക്കിന് വളരെ നന്ദി. ആൻഡ് ഈ നമ്മുടെ 4 പേരുടെയും ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഇതുണ്ട്. സോ എനിബഡി ആർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സെൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് കോൾ us ആൻഡ് ഡിസ്കസ്. ലൈക്ക് ഇതാരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരണം എന്നുള്ളതല്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ടിന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡു. സോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കോൾ. ലൈക്ക് ബിഫോർ എന്തെങ്കിലും പലപ്പോഴും എനിക്ക് വരുന്ന കോൾസ് തന്നെ പല പ്രശ്നത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഇഷ്യൂ ഓർ സംതിങ്, ജസ്റ്റ് കോൾ us. That's all. Okay. എനിക്കും സമയം കുറവായതിനാൽ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ ഹിയർ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ എംമാക്. And I thoroughly enjoyed this
Tea Talk, and so happy to have been part of the esteemed panel. And Manojadam Parnole, feel free to reach out to us. There is no stupid question, no bad question. Any question that you think has to be asked is a valid question. ആൻഡ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ലോയറിനെ വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല. ആ ഒരു പരാതി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ട്, അത് ഞാൻ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I genuinely strive to respond to every question or every call that comes my way. So please feel free to reach out, and anytime happy to help. So thank you once again. You're welcome. Krishnatan, Yasmin, നിങ്ങൾക്ക് I'll just jump in. Yeah, thank you very much, MMAC, for inviting us. It's very nice to meet all of you here. Nisa, you did a fantastic job. And I have only one complaint against Salim, because he knew most of the stuff in his first introduction. He didn't need to call me. He could have answered most of your questions on his own. So I will take it up with him later. It was very nice meeting Chris and Yasmin as well. So all the best to all of you guys. And if you need anything, we are always here. Always give us a call, and we are ready to answer. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you so much, Krishnatan. And Yasmin? I want to say thank you so much to everybody on the panel and to MMAC for arranging this. And it's such a great opportunity. Also, I just want to let the people who are listening know that, this is a service that is being provided and we're part of a team. So as a real estate agent, I play a certain role, but it's part of it is being, a good communicator with the mortgage lender, with the lawyer, with the home inspector, with everybody. So this is so important that we are communicating. So that means that as a buyer or a seller, you ask all of your questions and, everything's cleared up so that we don't have any confusion or problems that show up later on. And thank you again. I really love this. And I hope, there's always so many questions about real estate. We should do it again, I think. Thank you so much, Yasmin. Thank you so much. Once again, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളോടെല്ലാം എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നമ്മുടെ ടീ ടോക്ക് ഉഷാറായിരുന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടീനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഉഷാറാണ്. ലോയർ ഉണ്ട്, മോർഗേജ് ഏജന്റ് ഉണ്ട്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗൈസ്. പുതിയ വീട് നോക്കുന്നവർക്കും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.